tourism in all its endeavors and services. We offer, among this, production and broadcasting of jingles, music videos, narrative. February in the year 2026 press review ndiye program imene takubweretserani mauno ine Moses Magawa kuti tunikire nkhani zimene newspaper zalemba sindili ndekha ndili ndi kodi ndisamatapite ineyo mwandiretsa koma ndikudapo kuti mpaka napano Thandiwe Zumara kumpoto sikukhala biti ndikusokoneza ndani pakumangochi ndiye ndisazayambireso musazayambireso munadzicheka pachala apa anthu amenera kudziwa zimenezi bala likuenda bwana bala likupola fati kuzosonkhanitsa kange chepe pano uyalemekezeka ayi kukaika chepeko ina anasonkha kale mwachidwa achabwino ondikonda anasonkha kale chabwino potengeranso kuti February mwezi wa chikondi ndi mwezi wa chikondi yayi timatero kuti tione newspaper kuti tsiku la lero zalembanji ineyo ndatola the Daily Times ine manja manga mumu limene ya The Nation mwina tiyape pajama to ladies first of course yapo ndemwe chita choyenera mungu chabwino front page of The Nation newspaper headline reads PSs cut to 38 in shake up. The subheadline, some retired, those on fake contracts axed, others deseconded, government saving nearly 2.2 billion Malawi kwacha in salaries, fuel entitlements. Now, full story, it was second page. Imene nditu ikunena kuti principal secretaries trimmed from 80 to 38. Chief Secretary of the Government, Justin Said, yesterday said the Peter Mutharika administration has cut the number of principal secretaries from over 80 to 38. The country's top civil servant, speaking at an orientation meeting in Lilongwe attended by 32 PSs as 6 sent apologies, said the reduction aligns senior positions with actual functional needs instead of just inflating the payroll. In over 80, Alembi, former principal secretary zalengati kuti mlembi wamkulu maunga munduna wakuti analipo over 80 ndi kumati kuti amalembera jana onsewo pamenepo pane zambi zofunika kulemba pamenepo sona katitu aona PSC bado of course not kodi ndi kukapita kuzochitika kucha amene amapanga introduce minister da PS ndewe aite sana minister sana bwele sangangolowa mbwalo gule tipene kuti tumupange introduce amagwira ntchito imene ndi principal secretary aoneka kuti ndiye kuti ndona kangozina zochitira izi I think it is only ngati dziko komano I like this personally chifukwa chonena kuti akunena kuti po chotsa ena chifukwa choti ena mwa iwo ndionena kuti anapanga retire ena mwa iwo anali pa fake contract contract yabodza I see nde adula atsala 38 pakudula kukhala 38 ko ndio kuti save ndalama zokwana 2.2 billion Malawi kwacha zimene zimapita masalale komanso mukhani za mafuel sinanga bajantha jamakhala so entitled to ndalama za fuel egamoto ya PSC yapano exactly they got package kabwino akuti lowest paid principal secretary gets paid 1.7 million Malawi kwacha per month which translates to 20.4 million kwacha annually pachaka and around 775 million for all the 38. Government will save about 857 million from roughly
1.632 billion that was slashed on the 80 plus strong contingent. Ndama zambiri zambiri. PS pachaka 20.4 million. Imenama andira. Ndemu 20.4 million times 38. Ndekuti tikafananiza for example and that is the lowest paid PS. Meaning pali ena ma PS amene amandira kuposa pa 1.7 million pa mwezi. I think there is a huge gap. There definitely is. A huge gap between other civil servants. Komanso civil secretary, yes. Of course. This is taking me to the story many ndinaona muwerenga before kubera pano. Ijaya minimum wage. Yes, still on the front page, the Nation, a headline here reads MCTU proposes 95% minimum wage hike. Mwachidule nkani kuti Malawi Congress of Trade Union MCTU has proposed a 95% increase in the minimum wage to cushion workers against the rising cost of living. Bungo imene limaona zawo kwa ntchito imene la MCTU ikupanga propose kuti boma likweze malipiro ndi 95%. Saula wage. Kutanthauza kuti ngati mwachisanzo lumandi 150,000 akuofisi kwanu akuonjezera 145,000. Kudi 95 ndi inde ikuenda mwachoncho nditu masamu mwanga at least masamu obera iko zoka 140 iko zoka 145 koma sina ngati the nearest yo ndi 145 ndio akangoti 5 ndi 100%. Very much true. Ndi kuti ine ndikugwirizana ndi zifa moyo panopa kuoneka kuti wathina. Of course. Chifukwa pabwera misonkho yambiri pakatipa. Basi kukwera kwa mafuta kuti zambiri zakwera ndi kukhala pansi nkupanga chiganizo. Sizofunanso kumadikira kutumidwa ngati ndi amabungwe chonchi yayi. Of course, koma sina ngazi mafunika beko kapanda kugwedeza mtengo chipatso. Okay, ukugwedeza kwe. Ola why timatenga so mtengo ina kudo timati kudokonya sindivanga chiche wacholongo soka ine ndi ndombo. Andizoona. Ndi kutokosola. Mchiladziru mu basi ngugenda basi kali atabola mango kakana chipatso chikwe basi. Ukagenda umatha upeza kupeza kuti wakagwera mutu mwa munthu wewe. Zona that's the problem. Koma njira yabwino ndi yomwe. Akunyuza. Kugunyuza mtengo. No, that's the right track. Kunena zona I think anambiri mziko muno afinyika. When you connect the issue of my PS, 1 million against the minimum wage libanje. Minimum wage pakadali pano is it 45 or 50%? The munthu akati walandira mdziko muno ndalama yosikirako aisi ababanje kapena 90,000 kapena koma sono panga bwanji ndi ndalama imeneyoyo ndi mmene moyo ulili. Minimum wage pakadali pano kangadali pa 100,000. Now if it's like that ndekuti munthu aganize kuti it was last revised in 2025 June and now stands at 126,000 per month for formal sector employees. Pamene kwa anthu amene amagwira ntchito za nyumbawo ndi 72,800 kwacha. Okay. 72,000. Ndekuti mwachisanzo ngati mukulandira 156,000 pakadali pano ikapangidwa push to 95% minimum wage hike ndikuti muzilandira ndalama pafupifupi 245,000 kwa mwezi. At least. Tikozonera kuti pamenepo at least. Ndikuti ukayang'anako kabagi kachimanga uonako ana uonako nyumba at least to come one town. Zikozabe kuthandiza. You know it's high time kuti ma companies komanso boma lizindikire kuti anthu akuvutika komanso akuthandizira kuti mwina companies zipite patsogolo koma miyoyo yawo sikupita patsogolo. Well, ineyo nkhani imene ndikuitsatira ndi nkhani ya kuti zodetsa zochuluka ku nkhani ziya za mega farms kumene ku nkhani zimenezi mawawonso munayikhudza ino nkhaniyi kuti about 60 anthu amene sanabwezebe sono nkhani yonse munayivesesa. Kodeti ndinati 60 days ende makamba zanifu. Munakamba zanifu. Phatikiza nkhani. Kodeti phatikiza. Ndi mega farms. Nathamangira yanife ndi. Ndi mega farms so ali aba. So zikuoneka kuti ma farmers ena until now sanabwezebe ngongole zimene anabwereka.
kuti apangire ntchito zimene za mega farm. Yes. Ndiye ndalama zimene zikuoneka kuti zili ndi anthu ndi 45 billion unpaid loans. Ntchito ilipo ndithu. Ntchito ya mega farm imene. Ntchito ya mega farms. Alipo ndithu amene adabwereka kuti tilimire. Tikalima tidzabweza motere. Ndiye ndalama ikadali ndi anthu. So kupitanso ndithu mbali ija ya zathu amene akunifa anabwereka ndalama. Nawonso paja within 60 days meta ndimene akuyenera kuti abwenze. So nkhani zimene zikuoneka kuti nangofuna ndiphatikize fanzangu ngole zikhozo. Of course. Yeah, sure. Of course, pamene ndilo kumachita bwino. Pali nkhani apa akuti UNHCR cuts refugee support by 90%. Part of it reads, United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, has trimmed its funding towards refugee operations in the country by 90% due to United States US government aid cuts. Katamuziwa kuti boma la dziko la America tikuti kudulako ndalama thandizo la ndalama limene limapereka mayikosiyana-siyana kuphatikiza ku Malawi. Yes. And part of it ndi bungwe limene la UNHCR limene ndi bungwe la pansi pa mgwirizano wa mabungwe la United Nations ilole kwambiri limagwira ntchito zoona za ma refugees mayikosiyana-siyana. Kwathu kuno bungwe limene ndilo limagwiranso kudzaleka refugee camp. Yes. Now chifukwa cha kudula kwa thandizo dziko la America limathandizanso bungwe la UNHCR. Nde dziko la America linadula thandizo lake la ndalama mimi kunena kuti even kagwidi ntchito ka bungwe la UNHCR kanavuta. Ndi nalo bungwe lolaganiza nena kuti okay chifukwa choti nafe ndalama tilibe malo mopereka 100% chithandizo ndio tazipereka 10%. Yomwe it's a very huge cut. Yeah, it's a huge cut. 90% cut is a very huge cut. And manjira ina ndekuti mavuto ndamayo budget pano papado lipano current budget is $1 million which is about 1.7 billion Malawi kwacha from $8 million which was about 13 billion Malawi kwacha chakachata pano pakuendera pa budget ya 1.7 billion kuchoka pa 13 billion Malawi kwacha ndi ndalama toyochepa kwambiri imene ndi Malawi mwathu muno ndi ma refugee ali kwambiri. Ukapitadi kuja chakudowa kudzaleka umaona kuti kuli anthu ambiri. Yes, over 60,000. Si mudzi wa masewera alero. Si mudzi wa masewera ndi dziko osokaloka. And ndikothitikana kwambiri. Yes. Well, I want to understand kuti thandizo limene limakhala mu in cash or in kind, what happens? It comes in several forms. Part of it can be food, part of it can be money. And the last time I checked, kuna kabidwa nkhani yonena kuti for example ngati netsikana for ndi kukhala refugee or as a woman or as a family per child that you have, every child has an amount imene imaperekedwa, for example 19,000 Malawi kwacha. Okay. Ndi kuti mwana mmodzi 19,000, that is ndalama imene amakhala kupatsidwa pa mwezi. Okay. Ndi kuti ngati kuli anthu 10 times imeneyo. But times imeneyo ndiye kuna chuluka nonchitidwe omati pofuna kuti ndalama zizikhala zambiri zobwera zotithandiza pa mwezi ine ndikhale ndi ana ambiri. Ndiye nkungodzadzana tsopano kuti ali ndizikogera sono mavuto ndende amene ufacho ndi nkhanisa ya overpopulation. Anawo ndi awo ndalamazo ndizo mukulandira, but if you think about it, for example ngati ndi ana 10 190,000 kwacha ndi ukachetsera ana 10. I know. Zakufunika ndi zambiri. Nzofunika kwambiri. So I hope kunena kuti mabungwe osiyana-siyana they're going to come in, and even more as well, of course. Kupanga brainstorm kuti what are the solutions that can be put towards chisamaliro cha refugees fana also ndi anthu amakhala kuthawa nkhondo komanso mavuto osiyana-siyana maiko mwawo anaganiza nena kuti okay, let's go to the home heart of Africa, Malawi. This is the power of having a country full of peace. Foka kakuti ntendere mdziko mulibe zimachitika zimenezi kuti anthu amathawa maiko. I think ndofunikira chisamaliro kuunikira komanso kuona kuti kodi zikhoza kuchitika bwanji. 90% kuchoka ndithu thandizo ndizovuta kwambiri. I've got an interesting story with the school enrollment hitches Mara Stafarian Children's Path. Mayena chokusalima uku anapita
kulilongwe kafusa makamaka chilungamo pa nkhani ya ana amene akuoneka ngati sakumavomeredwabe kulowa mkalasi ngati ali mtsitsili jalajilasta choncho chipembedzo kapena titero ndiye mukaona chithunzimwe papa ana awa simamona we amene wapanga tsitsilachi choncho ndiye akasunda apa mayi awo akutero kuti the court was clear kuti chipembedzo chakhale choletsa munthu kupita ku skulu kana ndiwe msilamu kaya ndiwe mkhristu kaya ndi wachilasta kaya ndi wanapuse napuse okhoza opita mmeneweyo ukupitira ku skulu nkhani yayikulu of course mungofuna kuti tipalamulane pano ndiye matero kuti the court was really clear kuti anthu ayenera apite malingana ndi bola chipembedzo chisakasokoneze skulu ngati mudziwa kuti chipembedzo chanu chabwinobwino sichikasokoneze chinechi chonse pitani ku skulu kaphunzireni. Minister calls for police professionalism. Nduna ziwiri zomwe ndiyali mozi nduna ziwiri. Yes. Tabanga notice kuti almost kuna kuli konse kumene kumakhala mukito achala pambali ndanali Luntha kuyendera ndithu maoffice kumene Luntha and also in Zomba I believe I think it's an administrative ali mutuwa ndithu akwesa kuyenda apo ndi apo ndakuti apolisi mugwire ntchito ma profession timafuna tidziwe kuti tikamati wapolisi waphwanya malamulo of course. Are you sure? Yes, we have seen situation whereby and hamena wena opanga enforce the law ndamena umakhala number 1 breaking the law. Ifasina ngama zaona ngatali akudziwa mokhotera. Sinanga ukakhala mu chinthu umadziwa molowera. Kuti ndilo apa nditulu kwawo. Ndikalowera pa khomo lija ndilo. Unfortunately, ndamene amakhaso patsogolo kuphwanya malamulo in several ways including corruption, including politics. But are you not afraid? Mpaka na corruption wa police? Yeah, it's the truth. Every Malawian knows. Every person, and actually think a police it's everywhere. It's can you know it's a pandemic? And the professionalism. There have been times whereby Malawi, you don't necessarily have faith to say I'm going to be okay or I'm going to be safe. You understand? How are they working? Are they being used by politicians? Sometimes I have seen or I've heard people saying, I don't want to involve a police. They work with whoever has more money. There seems to be issue if you have money, you have power. There's that belief. Belief based on experience. I see. So I think the call from the minister to say be professional is a very important call. Number 1 priority of police is security. Security simo na nkhope. Kandi kabutha buye ngati ine. Kandi munthu andalama zake ngati ine. Just for example. So ndi ntchito yawo nchimozi ngati ifato nkhani. Ndi ntchito yathu to report on everyone osaona nkhope. I see. Professionalism is very key. Paramount. Ali yeseba ntchito yake. Ayilimbikire ngati adali mbeladi. Chifukwa zoma panga apply kunena kuti I am willing to work my long hours, and any other social duties assigned. Sizibanda nthazo tokamba ntchito ndio zisankha kuti ntchito iyi pa ma duties anga. Pa my job description yanga iyi ndiye matisangasa iyayi. You're supposed to do it all and do it ndintima mwantima bi. Ntchito mudalembera ino ntchito kusakhala ntchito ndi chitonzo. So I think one way also of kuthokoza Mulungu, kuthokoza Chauta for the grace that you were granted to have a job is kuyigwira mwantima bi. Zizichita kufuta zoka. Mwankula kwambiri ndithu ndipo taphunzirapo tatolapo kena tikhala pambuto yathu the former vice president aliyese pambuto amatero exactly. There's a headline here that reads protests threatening fragile fiscal reforms. This is according to economists. Part of the story reads, economists have said the recent demonstrations on tax reforms in Luntha and Zomba show resistance
to the government's efforts to enhance fiscal consolidation, particularly through effective and efficient taxation. Their sentiments come on the back of vendors' protests against the introduction of the Malawi Revenue Authority of electronic invoicing system, a measure to boost compliance and efficiency in tax collection that is expected to roll out on the 1st of May. Nkhani ya makamba ya msonkho kunachitika zionetsero zosiyana-siyana sabata yapitayi where we saw makamba vendor kuphatikizapo anthu ochita business zosiyana-siyana kunena kuti akufika ngati boma likwafinya. And then they were protesting against it. Yes. Nde malingana ndi akatswiri makapa nkhani za chuma akunena kuti ma demonstrations amenewa ndobwezetsana mbuyo chifukwa ganizo la boma kuona kwa anthu ndi nkhani yonena kuti boma lifuna kutukula Malawi pa chuma. And that also involves katolendo ka msonkho. Ndiye system iyi ndionena kuti zilondoloza ikuyenera kulondoloza system ndiyolondoloza katolendo ka msonkho. Mukudziwa pala anthu asapereka msonkho. Palena amafinyidwa ena not so much. Dziko ndilokondera ati kutchuka nkudziwika kama tikukongola nkudziwika ntchito siyana. Ati kuli bwino khala odziwika. So pena ukadziwika kwambiri zimakhanga kuti zina zimaza kuchita. Kodi nkhani ndiyolera kusakasaka amene sapereka msonkho. I believe kuti ndi nkhani yolondoloza kaperekedwe ka msonkho. Okay. Malingana ndi kafotokozedwe kawo ndi nkhani yolondoloza kaperekedwe ka msonkho anthu mukupereka. But there is a mixed reactions over these issues. Of course. Sibangalephere nkumini fwa mwa chisanzo ngati musimapereka ndi akuuza nzoni kubwetsa system imene zichita kuonetsa kuti musimupereka. Simukupereka. Ndavutika kwambiri. Pakanaso chiyankhula chasamuka. And of course imakhaso nkhani yoyena kuti misonkho yonse kudulira kwambiri. Nde azinenaso kuti tifuna tilondoloze ngati mukuyipereka umakhanga tisakunyula mabala lija. Akuuza nikale kuti misonkho yakwera. Nde azinenaso kuti ife ndezivute zitani inano. Tuone kuti kodi mukulondoloza kuperekedwa kwa msonkhoko. Nde mitima imakhala yokwera mmwamba. Izoonadi. Takumvani tiyamba kupereka msonkho yo. Ineyo tumangopereka msonkho apobi. Tikwadziwa nganda polisi ndi zangota ali kunotu za mutapeni akoma kumakhala ndi chisoni ndi ana masiye sono masiye wanu nanso muzizivera chisoni kuti ine ngati mwana wa masiye ndipa nenda akanditape olosa kunyanga ndiperesera ndani kumaula mandichulusire misonkho kaya mandichulusire misonkho sonkho ku bread sonkho ku chani mbwereso ku business kwanga zavutatu kodi ndikuda Malawi upitirizo finyika chifukwa business ukampanga zimenezo customer nanga sopano iye amubwe akaphwesera pa customer sizili bwino izinthu zonzoti zofunika ndi to meeting yapadera dziko lonse litokhala pasi koma ndakumvani tiyamba and the government urged to step up maize buying awanda akapito amene wakuti kulitu ng'amba mdziko muno ndakulipempha boma kuti tagulani chimanga chimene Amalawi ali nacho mdziko muno chifukwa tikatero ndi kuti tikhoza kupulumutsa miyoyo masiku amene akubwera. It's about 19 districts according to the reports kuti are affected, especially chakumwera uku mvula yavutako umene sinagwe chimanga chanyololoka chimanga chimanga chanyololoka chafika pomvesa chisoni chili ngati pa umasiye chili ngati motero ndi chimanga simusema tikuona ngati kupendera limodzi ndithu inoso ndonyololoka ndakapitowa koma kuboma limakugula chimanga kungoti ndinamva zoti ndi nkhani yonena kuti ndalama zimene imagulira chimanga zisatha. Koma the problem that we have as a question as a country boma lingatheli ndalama ngotha basi ndalama kodi ndalama boma la short ine ndimanena kuti pano pamene ndinakula ndinamvesesa chimene makolo akapempha ndalama ngati ndilibe ndalama it didn't necessarily mean makolo alibe ndalama it meant ndalama zopangira zimene iweyo ufunazo at that time alibe iwe sunganene kuti ine ndifuna chekeni ndigulire box ya chekeni ya 10,000 kwacha pamene makolo akayiwerengesa 10,000 agulapo bread agulapo sugar agulapo mchere amazaona kuti priorities. Of course, I'm not trying to say that's what the government is trying to do, but I believe with time they're going to consider. We move on to arts and culture. Please.
Would You Love and Vibes Valentine's gig on. Classic Events Management has unveiled a lineup of 5 musicians to star at the Love and Vibes Valentine's Day event at Sunbird Mount Soch in Luntha. Afro dance artists Saint Namadingo, Loiso, Teddy Makadi and Mazani will share the stage to add spice and color for lovers during the event, which has been designed to provide a special experience as people celebrate the Valentine's Day. And our to celebrate together Valentine's Day, whether they're in a relationship or not. It's an interesting sentiment to make. Okay. So Valentine's Day is known as a lover's day. Of course, if you think about it, it's not always about people that are in a relationship. Okay? For example, I could want to celebrate Valentine's Day with my sister, with my friend, my best friend, who is a girl, who is a woman, just to celebrate friendship, because friendship is also a relationship that also involves love. Okay. So the day is about love. I see. So you celebrate it with Muntamino Mankonda. Okay. It's not always about actually being in a relationship. You can go into Zambiri and have more love industry. Yeah. Some ganizela masingotoni. China chiti chose amafuna zipangira kuti ichi ndi chathu. I see. Kufunika ukhale tsiku la masingotoni. Tiri kazikitsa kusajolapa. Munachula kuti kulero iso. Ndiye mpaka na Loiso munachita kunchula munyadira. Why? Because kwa watu ndachula nthambi mimi ndachula Mazani na Madingo Teddy. Koma musati Loiso. What's that? Oh, aibe pani. Chabwino. Mwina no ichabe pronunciation ya dzina amene organiza ndamachula mwana kana mweke. Koma iyayi ndibango kuchula zina itsi Loiso. Yeah. Ndakumfana kwambiri. Ayi chipepeso chanu chikhala pa chikontainer cha zakudya, otherwise ndikuti simukhululukidwa. Pa arts and culture mbali yanga kuti Khuluvi festive set for August anzathu ku chigawo cha ku chigwa cha dziko lino chigwa timati kuti chani ndikuti ku Nsanje kuti pali mwambo fana mmangodwa mulako kuli kumpoto somakhala somwambo wa mhlangano sono ukuku uli konso mu August koma chanipatsa interest mu story mu akuti ayamba ndi chamumeyo mwezi wa May pa 30 apo akhala ndi mwambo okumbukira oyimba once akamena aluso amene anatisiya koma ndiochokera kudera la ku Nsanje ndi kuchikwawa ndi pali dzina la Grace Chinga ndine ine simajoli Grace Chinga yes she was a sena. I see. Yes, the Chingas are sena. I see. Plus ndikuti Joseph Tembo yes. So amene wakhala kumbukiridwa ukhala kuti ndi show mwambo chabe ngwakumbukira in preparation with Khuluvi Festival. It's an interesting story. Those two I still listen to the music to date. Are you sure? Yes, and Joseph Tembo nyimbo yake imene imandisangalatsa kwambiri amongst all the songs that he sang ndi Ndalira. Ndalira kuila mtundu wanga iwala chikhalidwe timalize chocho ndi back page mune ndi zotani ngati muli nayo 5 kuti Nomads Paint TNM Blues ndakukumbukira mena amayifotokozera Falese Khadija akuti TNM ndi ya green nde chifukwa chokuti timu ya Nomads yatenga zikho kwambiri za TNM league yaipanga paint blue it's no longer green it's now blue kavesesedera Falese chizombe atawerenga anthulo kuchuluka nzeru ife timachuluka nzeru ine ndimalizira imeneyo wandithandizira ndi Falese notamaliza international sports. Right. Manchester City book EFL Cup final date with Arsenal. Man City 3, Newcastle 1. Manchester City on Wednesday night struck 3 times in the first half as they eased into the Carabao Cup final by completing a comfortable 5-1 aggregate win over Newcastle United in a one-sided semi-final. The victory, according to ESPN, sent City through to a Wembley date against Premier League leaders Arsenal and comprehensively ended Newcastle's trophy defense. Nkhani zamipira makaya kunja uko kuli nkhani ya English Premier League, kuli Champions League, Carabao Cup. Kuma mipikisano yose izikuoneka ngati kuti kwambiri kutsogola ndi Arsenal. Nde ikumadza khala ngati kuti ikuchita motsogozana ndi Man City. So kupambana Manchester United. Yes. Once United, always United. Always United. Always ndivute. Chikondi changa pati imene ndisho shulukira kuposa. If you got it machulidwa kuti Arsenal
timu ya umphawi koma pano maona zimene zimachitika team yanu life on the other hand imakhala kuti kumadzabwera so the grass is greener on your side ambaye alimelezeka ifero ndi mmene sotimalizire program ya lero loweruka pa 6 February 2026 program yake nakhala ya press review. Program ine monga mwanthawi zonse timakhala tikunikira zina mwa nkhani zimene zalembedwa mu newspaper ndiye sitimatha kuwerenga nkhani zonse ino amene ndithu mungathe kutero peza na newspapers pamene iliyonse mwa iyo ili pa mtengo wa 4000 Malawi kwacha kuti muthe kuwerenga nkhani zomwe tazukuta komanso zina zomwe sitinathe kutero tikhalenso ndithu tubwera ndi maprogramu osiyanasiyana ndiyenu mukhale pamenepo ndithu kuonera maprogramu otsatira kumbukirani kuti sikungokhala pa mpando pokha kungonera TV tilinso pa malami anu mukapita pa Facebook tili pa Luntha television mukapita pa YouTube tili pa Luntha TV official. Ine dzina langa ndi Thandiwe Mzumara sinali ndekha ndinayi ndi mzangayo Moses Magawa komanso tithokoze kalista pamwendo pa makina pamenepo kuonesetsa kuti timveke komanso tioneke imene tikuonekeramo ndithu kuona Magawa kuwala posatsogolo kufikiranso pamawa tingoti mwakoma nonse.